Well, I think to understand what is going on, you have to get a bit back into history of how all this started. Today is exactly 1 year since President Putin, at the request of President Assad, agreed to send our Air Force to help fight terrorists in Syria. And from the very beginning, we proposed to the American-led coalition to start coordination of these operations. Действующая в Сирии экстремистская группировка Джабхат ан-Нусра объявила о разрыве связей с Аль-Каидой. Экстремисты сообщили, что эти шаги должны лишить Россию и США формального повода наносить удары по боевикам. Режим перемирия, который начал действовать в Сирии в конце февраля, не распространяется на группировку «Исламское государство» и на Джабхат ан-Нусру. В Вашингтоне, однако, уже заявили, что ребрендинг не повлияет на отношение к исламистам. Фронт Фаттах аш-Шам по-прежнему не является участником режима прекращения огня и остается наравне с ИГ целью для ударов. Джабхат ан-Нусра была организована в Сирии в 2011 году. Своей целью экстремисты назвали свержение Башара Асада и создание Исламского Эмирата. В 2012-м группировку признали террористической в США, затем в ООН, России и некоторых других странах. They thought that this would be the prelude to Aleppo being taken by the opposition. Now the situation is different, and we hear all these noises. But if I may, I understand what you are saying, Foreign Minister, but I need to ask you about the situation on the ground. We have seen it on video, the evidence of civilians being killed in their own basements, their bunkers, by your Russian-made bunker-busting bombs. The doctors have told us of the scale of the casualties. Why is Russia continuing with this bombardment when you know what you are doing to the civilian population? Well, I am coming to it, actually. I'm getting to it. We take all necessary precautions not to hit civilians. The term collateral damage was invented not by us, you know by whom. And we are taking, as I said, most strict precautions to make sure that we don't hit civilians by any chance. If this happens, well, we are very sorry, but we need to investigate each and every accusation. So far, we have not been given any meaningful proof of what is being said about the convoy, which was bombed or attacked on the 19th of September, and which we have good reasons to believe was a provocation. Well, and we can talk about we can talk about the convoy in a minute, but if you want evidence of what your forces are doing on the ground in Aleppo, then I can provide some. We have seen one of your unexploded Betab bunker-busting bombs actually filmed on the ground in Aleppo, so we know you are deploying those weapons. We also have seen clear evidence of incendiary phosphorus munitions being used, which again come from Russia. Cluster bombs as well. These are Russian munitions which violate the international laws of warfare. Well, we're not using any munition which is prohibited by the United Nations, I can assure you. So about the situation in Aleppo, the entire problem derives from the fact that the United States and the coalition led by the United States cannot and refuses basically to separate the opposition from Nusra and the terrorist groups who joined Nusra. Instead of separation, we see more and more groups coming into alliance with Nusra. Сейчас уместнее сделать упор на вооружение. Это не значит, что сирийские бойцы, активно участвующие в сражениях против исламского государства, должны будут из них выйти. Их нужно снабжать, вооружать, поддерживать. Были попытки наших некоторых партнеров сделать так, чтобы лишь односторонние шаги предпринимало правительство, но мы настаиваем и находим поддержку, что шаги должны делать и оппозиционеры, и делать это нужно таким образом, чтобы ни в коем случае не позволить Нусре воспользоваться этой ситуацией. Нусре и ИГИЛ. Год спустя правительству пришлось свернуть программу подготовки и вооружения оппозиции, поскольку Пентагон сумел найти лишь горстку бойцов, цитата, «с подходящими убеждениями». Асаду никогда не удастся восстановить легитимность в стране. Оппозиция, вероятнее всего, никогда не будет столь сильной, чтобы его свергнуть.
По мере их размежевания, по мере того, как мы станем понимать, кто из них кто, мы сможем вести прицельную борьбу именно с фронтом Ан-Нусра.